Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Yo soy La Conejo y ya faltan, según el canal de YouTube, faltan 23 minutos para el anuncio del International Booker Prize, del ganador del premio. Y wow, hay mucha gente en el chat animando a Time Shelter. Si no vieron mi último video, mis posiciones personales quedaron de la siguiente forma. En sexto lugar dejé A Gospel According to the New World de Maryse Condé. En quinto lugar dejé el que acabo de terminar de leer, que es Standing Heavy, que yo leí en francés, de Dupaye. En cuarto lugar dejé Boulder, si no me equivoco. En tercero Time Shelter. En segundo La hija única, Stillborn. Y en primer lugar Whale, para mi sorpresa y para la de muchas personas quizás. Pero bueno, estoy mientras arreglando todo, creo que se debe bien, también la luz creo. No sé, creo que el año pasado estaba como más emocionada, siento que si bien Whale me generó un montón de emoción y todo eso, siento que Nena Sabe el año pasado como que estaba así, como vuelta loca. También había mucha gente que le gustó también el año pasado, pero este año voy un poquito más relax. Viendo tanta gente animar a Time Shelter es como, wow, puede que ese gane, no sé. Pero bueno, eso sí que mientras hacer un poquito de tiempo para la hora. Espero que no sean discursos tan largos. Creo que ya vengo con la exposición de que va a ser un discurso. El año pasado no recuerdo bien cómo fue el anuncio. Solo recuerdo que cuando lo anunciaron se demoraron mucho al subir al escenario las dos señoras, la escritora y la traductora. Y eso fue bastante gracioso porque como que estaba como la que organizaba el evento como, oigan, suban, por favor, suban. Eso fue bastante gracioso. Y espero también que no pase lo que pasó para la entrega del Booker, que cuando lo anunciaron subió el ganador al escenario y encontré que fueron bastante mal educados con el ganador porque le dejaron como hablar un par de minutos y para el International fue como, no sé, la señora de verdad que estuvieron hablando mucho rato y nadie las bajaba. Espero que ahora le den tiempo a los ganadores, porque son dos, expresarse como corresponde, porque obviamente merecen sus palabras, merecen ser más escuchadas que las de miembros del jurado haciendo el anuncio. Y eso me dejó con un sabor bastante malo para la entrega del Booker. Y si mal no recuerdo, el año pasado en el International estuvo Dua Lipa en el anuncio. Eso fue bien simpático, anda como que pusieran a una persona popular en el anuncio en la entrega del premio, como que siento que es algo que se valora, porque siento que así le da también mucha más visibilidad al premio. Siento que encuentro que ambos Booker tienen mucha visibilidad, pero en especial creo que el internacional tiene probablemente menos visibilidad que el Booker, que también es un premio que tiene mucha más tradición, está siendo realizado hace bastante más años, y el International, como lo conocemos al día de hoy, no lleva tanto tiempo. Pero bueno, ahora a esperar el anuncio. Ya, está empezando. Ya, gente hablando al principio, así que esta parte va a pasar rápido nomás. So, Boulder by Eva Baltazar, translated from Catalan by Julia Sanchez. Están haciendo un repaso de todos los nominados. The first of two debut novels on our shortlist, Whale by Chung Myung Vamos, Kwan, Whale, vamos, Whale. translated from Korean by Chi Young Kim. To the first ever wife-husband author translator team now. For the Gospel According to the New World by Maryse Condé. Translated from French by Richard Philcox. Maryse claims this is her swan song. The second of this year's debut novels on the shortlist is Standing Heavy by Gauze, translated from French by Frank Wynne. The Shelter
by Georgi Gospodinov, translated from Bulgarian by Angela Debo Rogel. decir que bien faltas de cariño a Sly con las fotos. And Stillborn, Guadalupe Netel, translated from Spanish by Rosalind Harvey. To announce the winner of the International Booker Prize Julius 2023, a huge round of applause for the chair of this year's judging panel, prize-winning novelist Leila Slimani. ¡Ay, qué emoción, qué emoción! Hi everyone, thank you very much. I'm Está muy very conmovida, happy muy and feliz. very moved to be here with you this evening. Many months ago, Está I hablando de was que hace asked muchos to meses le be the pidieron que chair fuera of la the jefa del International Booker jurado. Prize, and this was both a great honor and a Se sintió muy honrada, sorprendida. After all, English is not my mother tongue. I grew up in Pero habla como Morocco, de sus where I orígenes, spoke que Arabic and French. So nació excuse en my French Marruecos y accent. habla sus distintos acentos. An Pido honor, disculpas por eso también. yes, because it is a prestigious prize that celebrates literature in all its diversity. Bueno, and también pays habla tribute to de que el premio translators, the premia al people escritor y a who los have given traductores, me celebra the la access traducción. to literature from around the world. And a challenge too, because as soon as we started receiving books, I asked myself, how do I judge Era habla a de los novel? desafíos que fue para How ella to juzgar una establish obra cuando the most empezaron a evaluar. democratic and lively dialogue possible with my fellow judges. I am a novelist. That means that I sometimes spend several days in a row in my pajamas, torturing myself Habla de su experiencia como about a escritora character, que a de scene, repente a se pasa el día en historical pijama question. pensando algo de su I novela. am a novelist and I know how hard it is to write a novel. How can I judge the work of my fellow writers? But as soon as we started, I became what I am at my core, which defines me even better than a novelist. Y al final a descubrió que reader. ella se define más como And una this is lectora, what is both principalmente, beautiful que como and una cruel escritora. about literature. When a novel is successful, it is self-evident. It conquers hearts and minds. It imposes itself. A jury is a very complex thing, the alchemy of which is very subtle. And I would like to say that it was for me an exceptional De que fue una literary and human experiencia literaria experience espectacular to be able to discuss el with tema such de brilliant ser parte del jurado. readers. I would like to pay tribute to their kindness, their sense of humor, their Y habla de esas humanity. distintas características What could del be jurado. more wonderful than to talk about literature in joy? Y le da la So gracia a todos. thank you, Paru. Thank you, Tuan, Frederic, and William. I feel very privileged to have been able to feed myself with your culture, your sensitivity, and your passion. We did not seek consensus at all costs. On the contrary, everyone fought for the books they believed in. Era habla más o menos We de come que from tuvieron igual different worlds, we have discusiones. different tastes, but I think we succeeded in establishing a dialogue where freedom of tone dominated, where it was not a question of being the most intelligent. It was a beautiful human experience, yes, because you learn a lot from talking about a book with someone, and you reveal yourself by defending the novels you like and criticizing the ones you hate. It is our passion for literature that guided us, and the desire to share our discoveries with readers. We wanted them to be moved, surprised, shaken, haunted by a story and by the singular voice of an author. I think that this prize reflects what we all aspire to: diversity, stories told by different people from different places. It offers us new heroes, but also, on a literary level, new voices and a new way of dealing with language. I believe that the essence of literature is to escape Sí, hay any gente que está comentando, determination, mientras any del minuto statement está la foto that de Whale en el fondo, pero stabilizes or supongo que realizes se les it. quedó parado nomás Literature slide. is Creo always que to come, always bueno, to be puede que sea el ganador invented. también It is coincidentemente, never pero already no there, creo que never sean finished. cosas que estén
It is this diversity that we wanted to defend in our long list. Together, we wanted to promote literary ambition, panache, originality, and of course, through this, the talent of translators who have been able to convey all this with great skill. So congratulations again, and thank you to all long-listed 26 authors and translators. Thank you. Thank you for them. Yeah. I may disappoint you, but there were no shouting or bloody arguments during the deliberation. There were some heartache, of course, when we had to start eliminating books. But I think I speak for all the judges when I say that I am proud of our shortlist. I think it's a very sexy list, a list of remarkable variety, where readers will find poetry, fantasy, eroticism, and metaphysics. But we had to make a choice, which was not easy because we love each of these books so much. We wanted to reward a book that focuses on both the individual and the collective, on what is most intimate and what connects us. A book that questions the world around us, but which, through its language and literary references, is also a universal work. The winner of the International Booker Prize is Time Shelter by Gospodinov, translated by Angela Rodel. Bueno. Sí. Parece que nunca le voy a chontar a este premio. Bueno, el año pasado también fallé, pero igual, oye, no sé, Time Shelter está en mi tercer lugar, pero yo creo que igual un poquito lejos de lo que era mi primero y segundo. Pero bueno, mucha gente feliz en el chat, supongo, porque había mucha gente hinchando por él. Voy a ver si hay algo de actividad en mis redes sociales respecto al premio. Pero bueno, como les dije en mi video, como que me pareció que en algún momento, no sé, el libro me hizo sí para mí, después bajó y después como que quedó, o sea, subió un poquito de nuevo, pero no tanto. Y no sé, y el final, no sé, no fue de los finales que... A ver, escuchemos. I wrote a few words just in case that I thought would stay in the file, unspoken speeches for unreceived awards. But anyway, ladies and gentlemen, you who believe in literature, because we all do here, I'm honored to be at this high point, both architectural and literary. Thanks to the Booker Foundation for supporting this award for fiction in translation. Agradece el premio. In times like ours, this is of crucial importance. Thank you to the jury for appreciating a novel about memory and time, the flood of the past, and the weaponization of nostalgia. Thank you to each of the nominees. Your books are wonderful. I have all of them. It was an honor to be together. May everyone read them. Huge thanks to my translator, Angela Rodel, who built this clinic of the past in English. Thank you, Angela. Thank you. Thanks to everyone who has been part of the journey of this book. Thanks to my Bulgarian publisher, Jeanette 45, who dared to print the book in the first month of the lockdown. Thanks to my UK publishers, Wiedenfeld and Nicholson, Jenny, Lettice, Elizabeth, they are there. And to you, Fede. This is my first book published in the UK. To my agent, Luke Ingram, to the Bulgarian Cultural Institute and the Embassy. Thank you to my parents, who are now
rejoicing and crying somewhere in southeast Bulgaria. It's the first Bulgarian book nominated for the Bookers. Primer libro búlgaro nominado al premio. Give the award to this. Thank you to my daughter and my wife who are here with me. Gracias, familia que esté con Thank you to my readers. A sus lectores. Thank you to my readers. Tomorrow is the most important Bulgarian holiday, my favorite national holiday. Mañana es su feriado favorito en Bulgaria. The day of the Cyrillic alphabet, 24 of May. The day of writing and El día del language. alfabeto cirílico, It's creo que wonderful entendí. when letters and language are being celebrated. So I will say one sentence in Bulgarian, the language in which the novel was written. Честит празник. Честито чудо на езика. ¿Dijo algo en búlgaro? This novel is personal and political at the same time. In a time of war, writers must stand with their stories on the side of the one under attack, the one fighting for their home and the future of their and our children. When I was growing up, I used to check out books from the library written in the first person. Why? I realized, written in the first person, where the protagonist narrated personally. Why? I realized a little later, because I didn't want the hero to die at the end. Que leía cosas And que el protagonista era libre porque no quería como que muriera al as final. long as you're telling a story, you are still alive. That's what I want, and these words with. As long as we tell our stories and the stories of others, Mientras we are nosotros still contemos nuestras alive. historias, And we keep seguimos alive con vida. and warm what we tell. Our stories produce life, empathy, and resistance to death and evil. This is the miracle of literature. milagro de literatura. Thank you, and keep telling your stories. Sigan contando sus historias. Fue un discurso bastante bueno. La traductora también ya su discursillo. Me encanta que gane. In Time Shelter, Georgi uses many brilliant metaphors, but uses one especially brilliant metaphor. He talks about Habla de las the metáforas. critical sexuales. deficit of meaning. The world's reserves of sense have been depleted, tapped out, stripped like a mine. And although in the book this image is rather bleak and dystopian, it's been in my mind this past month and week as we've taken the wild ride that is the Booker shortlist. Reading the fantastic novels we share this space with, meeting the other authors and translators, it struck me that the Booker Foundation with this prize is pushing back precisely against this deficit. They're tapping new veins. They're discovering unexpected mother lodes of meaning to replenish worn-out worlds and words. And to extend this metaphor, I think this makes the 5 jury members prospectors with headlamps, spelunking through piles of books, wielding pens like pickaxes. So thank you for mining the precious pockets of world literature and translation, and for finding us worthy of excavation among all these other fantastic books. I'm deeply honored and humbled. And of course, thank you, Georgi, for entrusting me with your words and for your friendship. Many people confuse you with the narrator of Time Shelter. I suppose that makes me a sort of not-so-sinister Gaustin, an alter ego from another place in time that pulls you into fantastical schemes, and I hope we have many more hijinks ahead. I also want to thank the Elizabeth Kosova Foundation, Elizabeth herself and Milena Deleva. We were like 2 kids growing up together. The foundation had just launched when I was taking my first toddling steps as a translator, and I couldn't have asked for a better literary older sister to show me the ropes and both the artistic and practical aspects of how to become a translator. So the champagne is on me in Sozopol in a few short weeks. Of course, I want to thank my family, Victor and Karana, my living dictionaries. There's nothing like a 14-year-old bilingual kid to keep me very humble about how well I speak Bulgarian. I want to thank my parents,
who have always supported all of my eccentric impulses, never pressured me to be a lawyer or accountant. I can't imagine there are very many parents who said when their kid was like, I want to go to Bulgaria and study bagpipes. We're like, sure, go ahead. But luckily, the bagpipe phase was mercifully short-lived. The Bulgarian phase, not so much, but I hope they don't regret it. I want to say also thank you to the Fulbright program, which gave me the opportunity to learn Bulgarian and continues to support me to this day in the best job in the world with the best team in the world. And this brings me to my final thanks, which is to all my Bulgarian friends, all the Bulgarian writers I've worked with, the musicians, the teachers, the philosophers, the dancers, the rakia drinkers. Thank you for opening your world to me. It is not always an easy place to inhabit, as Gyuri's books makes clear, but nevertheless, I found a true shelter there, a mind shelter, a heart shelter, a soul shelter. And in this refuge, I found some very precious reserves of meaning, and I hope to continue to mine them for a long time ahead. Благодаря много. Ah, qué feliz están. A mí me gustan estos momentos cuando reciben los premios, son todos felices. Pero igual me hubiera gustado que ganara más mi favorito, obvio. Ya, me parece que ahí terminó. Bueno, tenemos un ganador del Booker. Ahora se viene mi maratónica lectura de los libros de Women's Pride. Recién empecé a leer uno. Pero bueno, hablando ya de este premio, igual estoy un poquito sorprendida, pero igual no estoy molesta. Creo que estoy un poco más feliz de lo que estuve el año pasado. Pero bueno, no siempre se gana. Bueno, a ver, vamos si continúo con mi racha de un año del Women's Prize, pero primero hay que leerlos. Quedan como 4 semanas, creo. 3 semanas para leer los libros, pero yo creo que alcanzo, me apuré un montón para leer esto. O sea, en un momento porque como quería llegar antes con el video y todo eso, como que en un momento me puse mucho las pilas, así que me estoy poniendo para alcanzar a llegar al Women's Prize. Bueno, está este libro en español, se llama Las Tempestálidas, si no me equivoco. Bueno, también está en inglés y en otras lenguas más. Esa la ventaja igual del International, que como son libros que no fueron publicados tan recientemente, algunos puede que sean originalmente en español, en otros idiomas que sean más traducidos al español, así que puede que bastantes libros de la lista ya están en español, o sea, al menos, si lo pienso rápido, al menos 3 creo que están traducidos ya en español. Y bueno, eso, les dejo mi video en la i, ahí abajo, para que vean mis predicciones, que obviamente por mi reacción no le achunté, pero bueno, si les gustó el videito le pueden dejar dedito para arriba. Si no han suscrito al canal se pueden suscribir y me ayudarían un montón, y nos vemos en una próxima ocasión. Besito.